Так. Фу. Ну что, мы там начали, не? О. Огонь. Все. Всем привет, народ. С вами я, Турбо. Сегодня будет первая серийка по Хогвартсу. Сейчас мы немножечко подождем. Я все запущу, посмотрю и начнем сейчас. Пока наслаждаемся музычкой. Так, ну чё, я тогда предлагаю потихонечку начинать сейчас тогда. Я уже все подключил. Вот так быстренько делаем. Оп. Так. Переключаю. Сейчас все увидите. Сейчас он потихонечку прогрузит, ребят. Во. Начинается. Давайте сразу. Давайте сердечки прожимаем. Если с телефона сердечки там есть где-то, что-то в правом нижнем углу. А в этом с компьютера не знаю. Сейчас быстро все это пройдет. Ой-ой, спасибо. Я вижу, кто-то накидывает сердечки. Это сейчас мои летят. Спасибо. Ой, интересно, в какую же, как это сказать, на какой же факультет я попаду? Хотел сказать начало секту. Вокс, ты здесь, не здесь? Чекни плюсик, пожалуйста, мне. Плюсик, черкани, Вокс, если ты здесь. Жалко, конечно, что эта игра, по-моему, одиночная, по-моему, игра это. Я что-то так и не понял. Давайте, ребят, зовем друзей, давайте максимально попробуем, максимально народа сегодня собрать. Сейчас быстренько все прогрузится. О, Вокс, вижу, все, хорош. Сейчас быстро загрузка пройдет. То, что я запускал, короче, 2 раза, пока не все не начну. Чтение. Ой, не хочу. Нажмите пробел, чтобы переключить. Все? Так, все, спасибо. Так, режим дальтонизма, бла-бла-бла-бла-бла. Так, это все продолжить. Так, принять. Так, пропустить вход в систему. Это куда? Wizarding World. Бля, у меня это есть, надо потом как-нибудь. Так. По-моему, а чё опять? А чё это такое? На ультрах, все на ультрах. Так, отражение трассировки лучей. Включено. Применить настройки, принять. Так.
Ребят, сейчас, короче, я опять... Подождите, вы экраны. Надо перезапустить игру. Потому что ультра. Так. Или не надо будет? Так, настройки ультра. Сейчас давайте я попробую перезапустить игру. Чтобы применили все настройки. Проверим, может так это работает. Просто мало ли. Так. Пока опять включу на задний фон. Так. Запускаем. Немного потормажу. Ну давай, ладно, хорошо, давай я высокий поставлю. Я надеюсь, второй раз перезагружать не надо будет. Давай, короче, запущусь тогда сейчас. Если на ультрах будут тормозить, я тогда поставлю эти высокие. Проверим. То что если у тебя подтормаживает, может она просто требовательная? Я хрен знает. Но она, по-моему, требовательная достаточно. Все, запускаемся опять. Так, опять по второму кругу. Так. Ну давай, что ты тут? Не стесняемся. Я переключаю. Ну давай, сворачивайся. Все. Не, просто типа странно, если у тебя, по-моему, комп чуть помощнее же, чем мой, но если у тебя, ты говоришь, на ультрах подтормаживает. Ой, ну давай посмотрим, что. Самое интересное, такая, какой у меня факультет, а не какая. Какая факультет у меня? Какая? Мне интересно, какая у меня факультет. Я очень хочу узнать, какая факультет у меня. Вот видишь, смотри, я ничего не этот, и она все равно, видишь, подготовка шейдера, потому что, видимо, я еще не этот, ни разу не начал, я так понимаю, только из-за этого. Давай, родненький, давай! Ребята, зовем друзей, ставим лайки, обязательно подписываемся на канал. Давайте, наберем народа сюда сейчас. Вместе попроходим, посмотрим. Я даже прохождение особо не смотрел. Ты решил как Матрикс приколоться? Спасибо большое. Чтение меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Да выключено, все, мне не надо ничего. Так, продолжить, пропустить, настройки, так, ультра, назад, продолжить. Все, начинаем, ребят. Так, что это? А, вам... Я смотрю на камеру, слышишь, Вокс, я вообще... Вас вообще не видно, прикинь, вот с телефона я смотрю. Вот я даже не знаю, когда вас видно станет. Ну-ка. Я вот смотрю сейчас на телефон, на трансляцию. Все настолько плохо, ну-ка, если вот так вот. Ля. То есть, так. Вот так вот где-то оставим. Ну, каждый раз, ладно. Пусть каждый раз тогда будет. Погнали. Чё? Читаем тогда. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Hogwarts в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок.
Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, как его там зовут? Кто? Что-то Визард? Короче, профессор Уизли просто, заместитель директора. Погнали. Так. О, да, Вокс, ты же этого ждал? Я вчера, короче, еще раз на всякий случай заглянул, кого я выберу. Так. Погнали дальше. Так. Мне не нравится, не нравится, не нравится. Вот это неплохо. Так. Какой-то недовольный, прям как я. Так. Так. Чисто, вот это похоже чисто на русское лицо. Чисто русский. Давай вот такое оставим. А цвет кожи чуть потемнее сделаем вот так-то. А может вот так прям. Что это, очки? Оно нам надо. Оно нам не надо, у нас нормально со зрением. Все, тихо. Я знаю, что ты не сомневался. Так, не очень. Ой, это вообще жесть. Это вообще пиздец. Ой, Матерь Божья. О, ну вот это ничего так. Пушкин. Так, ох, слышишь? Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты со мной делаешь? Хогвартс, я еще даже не начал. Это что такое? Это что, этот? Как же называется? Неходячий замок, короче. Слышишь, Вокс, напомни, как называется? Неходячий замок. Помнишь, где, короче, бабулька в сову превращалась или в кого, блядь? Где родители в свиней превратили. О, ну так, ничего уже. Господи, это что такое, блядь? Почему нету выделения, блядь? Женские и мужские прически. Или это все типа унисекс? Не. Длинные для него это, конечно, это что-то с чем-то. Это просто жесть. Ой, вот это да, особенно. Опять косички. Да, унесенный призраками. Просто бабулечка такая. Бля, ну тебе не идут. Ему никакие волосы, по-моему, мне кажется, слышишь, ему никакие... Ну, вот это ничего вроде так. Ему никакие волосы, конечно, по-моему, кроме кудряшек не идут, мне кажется. Ну, типа, вот такие именно, вот такие. Вот, более-менее ничего так. Мне вот понравилось. Вот это вот. Что по цвету есть? Ощущение, что в глазах рябит. Афро это косички? Тут, по-моему, 3 типа косичек есть. Есть вот такие. Где-то я сейчас еще видел. Вот такие есть еще. Есть самые толстые, по-моему. Это... Вот они. Еще и в пучок. Не без пучка. Смотри, вот. Короче, смотри, коротенькие или длинные? Вот такие или вот такие? Что думаете, чатик? А, высокая, подожди. Вот это вот? Или вот это? Вот это которая? Вот такая? Кудри с подвязкой, ты угораешь, это вообще не смотрится. Что это такое, блядь? Она больше на женщинах смотрится, чем на нем. Давай. Не, ну, блядь, раз ты решил разойтись, хорошо, давай нахуй, блядь, где она?
Унесенные призраками, да? Вообще пиздец. Я буду больше своей прически тогда угорать. Думаешь, ну блин, я не знаю. А может все-таки коротенькую поставить? Что думаете, ребят? Может вот такую поставить? Нахрена ему вот это вот? По-моему, неплохо вот так вот. Не стесняемся, ребят, пишем. Четко какая? Вот эта вот? Которая короткая или какая? Вот это вот короткая заебись? Блин. Короче, пока, если что, махнем, наверное. Пока вроде всем... Ну, наверное, что, уродить, наверное, не будем, что? Почему нету знака Гарри Поттера, допустим, а? А почему его нету? Это вообще пиздец. Так. Веснушки, родинки, ну-ка. А где веснушки? Тут это вот еле-еле видные веснушки. Состояние кожи. Что это такое? А где понять хорошее, а где плохое? Давай что-то среднее. Чё ж, наверное, не слышишь, Вокс? Кто-нибудь тоже говорите, пишите. Не будем ничего ставить ему? Типа, ну, вот эти более-менее, они такие аккуратненькие. Но вот это, конечно, это уже пиздец. Мне уже просто уже чисто жалко становится. Что думаете, ребят? Ставим какой-нибудь шрам или не будем? Мне кажется, если ставить, то ставить типа какие-нибудь вот такие вот, которые типа не такие, не особо огромные, какие-то такие именно маленькие. Что думаете, давайте. Кто за какой шрамик? Если ставим, кто-то какой, вот, смотрите. Левый, правый глаз и с правого глаза вниз сюда. Ну, чё? Ребят, не стесняемся, пишем. Все согласны с Воксом? Давайте, если согласны, то сердечко прожмите, если с телефона. Если с компьютера, я не знаю, как там. Можно сердечко прожать? Давайте, тогда без шрама, хорошо. Так, опа, цвет глаз. Давайте. Ой-ой-ой-ой, это что-то, вот это вообще кайфовый. А есть прямо голубой какой-нибудь, фиолетовый? Не, давай голубенький. Что это было? Подожди. Какой-то только что был. Во, не. Хочу кому-нибудь вот такой вот. Во. Цвет бровей. Да, вот самое то. Так. О. Давай вот давай типа с сечением поставим брови ему. Так, и форма! Ну-ка. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Нихуя себе. I am indeed a student. Whoa! Could very... That was quite something. Вокс, посмотри, как он в лице меняется, смотри. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Заебись, ну-ка. It was. I am indeed a student, but I could Whoa, very well. yeah. That was a few cobwebs and it was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something.
Выберите сложность. Так. Ну, давай нормально. Пусть будет нормально. Так. Фу. Так, теперь самое такое, бля. Так. Блять, Вок, самое тяжелое, блять, надо придумать. А почему? Там, типа, они обращаются к тебе как к этому, здесь то, что я думаю. Типа... А, я тебя понял. А в чем прикол тогда, типа, если ты... ладно. Какой-то бред получается. Так. Имя. А давай имя, короче, Вокс, давай отдадим, короче, имя как почет. А фамилия... Блять, может, давай отдадим, короче, почет, я считаю. Гарри Поттеру и отдадим, как есть. Что читаешь? Давайте, ребят, если считаете то, что надо отдать почет, давайте ставьте сердечко или пишите в чат. Давайте 4 сердечка, значит все согласны. Даем, значит, почет Гарри Поттеру. Три. Я насчитал только 3 сердечка, мое 5-е. А еще где одно? Значит, все согласны. Так, по-моему, Поттер пишется, если я правильно помню. По-моему, так. Я по орфографии, по-моему, Гарри Поттер. Ну, я понял, Вокс, да. У меня с орфографией нормально? Подожди, правильно я написал? Гарри... Через 2 Т, по-моему, не уже пишется. По-моему, все так. Так, ребят, все правильно тогда? Вокс, проверь меня. Или кто там, проверьте где-нибудь меня, пожалуйста. Я просто могу, конечно, сейчас выйти посмотреть. Правильно написал? Потому что я что-то в себе не уверен. Я вроде знаю то, что, по-моему, через 2 Т пишется. Подскажите мне, пожалуйста. Правильно ли я написал или нет? Настройки, все ультра и включена вся трассировка лучей. Полностью вся. Скажите мне, пожалуйста, как пишется Поттер, правильно, неправильно, нет? Гарри-то я уверен, Поттер через 2-то или просто через 1? Сразу Поттер. А ты зайди, Вокс, если на стриме, зайди в настройки, другое, и 1440 можешь поставить. А на этом, на компе, у меня полностью стоит ультра. Я сейчас еще не запустился пока, у меня пока ультра стоит. Если будет подлагивать, то я поставлю на высокие. Так, ну надеюсь, ладно. Я сам... Все туда, ладно. Ну что, погнали? Пошла вода горячая. Ой, нас 5 человек, всем привет. Так, я читать не буду, ребят, если успеваете. Или давайте попробуем. Или нет. Не, я не успею прочитать.
Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Блин, мне очень нравится. Качество. Как все сделано. Потрясающе. Мне нравится. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. Если, ребята, если слишком громко, то скажите. I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. У кого 2К монитор? It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, У меня разве 2К монитор? Of course. Why don't we А, switch все on to понял. Hogwarts? We have start of term Насчет... feast and a sorting ceremony to get to. Насчет качества понял. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Меня игра глушит, когда я говорю, или нет? Would be good to see Подскажите мне. kind of rocks. Мне интересно. Вот я когда смотрел трейлер, мне интересно было, что он там увидел. Привет, шестой человечек. На тебе от нас от всех сердечки. Warner Brothers Games. Наконец-то, наконец-то я дошел до этой игры. Avalanche или Avalanche, что это, как это читается? Ребят, нормально все? Меня слышно нормально? Не глушит ничего? And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts. Спасибо, все, давай, хорошая работа. What have I? Of course, as the other 5th years will have been honing their magical Если что, skills заходи, for 4 Вовс. years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. На пятый Professor курс. Fig На is not пятый only an курс. exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Смеяться нехорошо над другими. Ой, это кто? I have. Opinions differ as to how great Рисовка threat неплохая, Ranrock ребят. really Мне нравится. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Вот он увидел, хотя бы сказал бы то, что там кто-то есть. Who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. А что мы видим? Do I? Опа. Опа! Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Дракошка. Вот это поступил на 5-й курс, блядь, называется. Вот это я понимаю. Хуяк огоньком.
Вот это, конечно, жесть, я вам скажу. Только Хогвартс поступил, еще и на 5-й курс, еще и одаренный ученик. А тут вот так вот хренак и дракошечка за тобой. Акцио. Бля, ну рисовка, конечно. О. Опа. Ну-ка, дай-ка мне эликсирчика. Здорово, Герка. Г, чтобы исцелиться. Ну-ка, давай-ка булькай. Оп, хпшечка сразу. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a Мы где-то в пещере. key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Так, ребят, Or why. давайте еще раз скажем, то, что зовем друзей. Лайкосики ставим обязательно. Давайте наберем максимально народу. Че нас так мало-то? Всего один человек сидит, смотрит. Что это такое? У-у-у, это что такое? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But День Miriam оказался sent that максимально portkey to полон George for a неожиданностей. reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead Ой, to. как все грустно, плохо и If you're нехорошо. sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Да все тут есть. Что ты тут? Ля, какие у тебя штанишки. Mind your step. Опа, В. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent Неплохое years управление, searching for мне evidence нравится. of a long-forgotten form of ancient magic. Так, с помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, Так, и чё? but I am certain it was to do with that. Нам ниже. Чё ты стоишь-то? Ah, there's the path down below. This А way. ты что, не видел, что ли? But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Опа. Miriam wanted to understand why such Так. powerful magic disappeared Первое, чему from нас the научат, я wizarding так world. понимаю. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ну, Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. так. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Опа. Опа, вот так вот. Палочкой просто натыкали. Excellent. Так, используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ага. Опа. Опять скатики. That was a bit rougher than I'd expected. Неплохо. А почему не интересно красный этот? With every cast. Thank you, Интересно. sir. Не, ну ладно, мало ли. Красные же, по-моему, обычно это плохие.
Так, а дальше? Up there. Не, неплохо. Так. Давайте сразу посмотрим, мало ли что-то. Ну, конечно же. Конечно же, что-то где-то всегда будет. Но это... Я, конечно, может быть, не все смогу всегда найти. Но все же. Витрище какое, а? Steady yourself. Так, давай. Профессор Фиг, покажи, что ты умеешь. Ни хрена себе. Опа, сквозь текстурки проходим, но ничего. Almost there. Так, мы пришли. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That porky led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Все, что покажется необычным. Так, на мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это текущая цель. Нажмите и удержите, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Professor, this statue... This may have been his home. Все? Мощно. Так. That enchanted Опа. crystallized stone again. But what could it be blocking? Ага. What's this? Professor Ой, что-то мне это не нравится. Опа. Телепортал. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну. Исследовать. What in Merlin's name? Вот это приколюхи. Godric's heart. Where Опа. are we? I don't believe it. Это что? Банк? Тот самый банк? Hello? Коллега, вставайте, коллега. Уважаемый. Чисто поспать на работе. Что не может быть? Just a moment. Что опять? Welcome to Gringotts Wizarding. Ну да, это тот самый банк. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Как все складывается-то. Stay close. Такое ощущение, что я пересматриваю опять Гарри Поттера. Всем привет, народ! Вот всем от меня подарочек. Сердечки вам всем. Всех любим. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Погнали!
hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, Не, давайте не будем пропускать, пусть она пока идет. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Сейчас, ребята, как раз отойду, пока мы едем. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. О, мы уже доехали. Так, ребята, извините, не рассчитал маленько. Так, ну что, погнали? Я смотрю, я уже долго, походу, стою. Давай. Как всегда, что там, через пальчик, да, как вы там делаете? Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Опа! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm.
No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, а что такое? Зафиксируйте свою палочку с помощью ага и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чего? Чего? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Равелио. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This Опять. is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Все заканчивается не очень хорошо. Revelio. Мне уже не нравится. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Опять что-нибудь нехорошее. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Интересно. Perhaps you should cast Lumos. Опять? Так, световые чары. Угу. Так. Погнали. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Опа. Это же бойцы из Хогвартса, нет? Ага. Да он один всех раскидал. Так, давай.
Ну давай, протегу. Бля, чё могу? Я рядом с вами, все хорошо. Опа. А где профессор Фиг? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Вот это новость. Так. Угу. Когда мне удалось выровнять статую относительно ее отражения, она напала на нас. Опа. Опять битва. Rebellion. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Ля, что происходит? It seems I have no choice. I'm going to have to fight. I need to align the statues with their reflections. Ай-яй-яй. Протего. Так, удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбенения. Оглушенные враги получат дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Воу! Опа! Ах ты! Дальше. Я готов на второй заход. Lumos. Профессор Фиг, профессор Фиг. Опа. Это что такое? Что это такое? Что это за штучка? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that
basin. That is no mere basin. Герка, ты сидишь, смотришь? That is Там? a pensive for viewing memories. О, отсылка на Гарри Поттера. I wonder. Дамблдор пользовался же этой штучкой. Омутом памяти. Follow my lead. Окунаешь голову, по-моему, и все. Опа! Так это все-таки кто это такой? All is in place. The portkey is well hidden. А, это Персиваль. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. И что вы сделали? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all rather different than it did a moment ago. Опа. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Ничего не нашел. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Умри. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Опа. Ах ты крысюк. Второй рукой пользуемся, значит, да? Опа.
трансгрессировали. Are you all right? Fine, sir. It's okay. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the Pensive, the Locket, and the Path to Both wanted someone with your ability to end up here. Возле Хогвартса? Come. We have a sorting ceremony to get to. Да? Опа. Поздравляю. Та-дам! Пошла прогрузочка. Наконец-то. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Опа. Nigelus, Black. Что это такое? Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Так. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ну давай, что ты... I'm Так. looking forward to meeting my professors and learning all I Блядь. can. Indeed. Ну ёп. Hogwarts has much to offer a Не могу дать усердным dedicated ученикам знания, полученные в классе, подготовить к новым And what задачам you learn in за class стенами will prepare you школы. for challenges outside the classroom as well. I wonder. Некую черту характера. Так. I detect something in you. A certain sense of. О, What прогрузила. is it? Так, отвага, любознательность, верность, амбиции.
A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Опа. Ну, Гриффиндор так Гриффиндор. Так, а так, что еще какой есть? Угу. Ну, у меня выпал Хогвартс. Willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! Чё ж ты так подлагиваешь-то, ну? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Надо настроить качество. Опять. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Красотища. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first Что это за лазейка? Thank Для you, черепашек-ниндзя. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Да, надо понизить. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так. Да, высокие поставим. Ну, даже так. Так, стоп. Куда идти-то?
Чего? Now, which way is the common room? Ты чё лагаешь-то? Так. А, так вот, все правильно. Чё ты так подлагиваешь-то? Что, все настолько грустно, что ли? Или, может быть, надо просто убрать эти? Давай попробуем вот эти убрать. О, первый сундучок. Ну ладно. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Ты такой. Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. I'm sure you used them. Oh, what did I do wrong this time? I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the Чисто сзади на кресле сидит, скучает. But this is proving a bit trickier. Так, чего? Угу. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Мило. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Вот так. Well, good luck with it.
It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Nice to meet you. I want to see That girl thinks she can get away with anything. I'm sure you've used them. Revelio. That girl thinks she can get away She with gets anything. bolder every year. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Так, и... I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Приятно было познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Оп. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Погнали. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Стандарт обучения волшебству. What type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что это такое? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Спрятал. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Погнали. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Опа, фокусники. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings.
Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Ну. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Revelio. Прославившись своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес S вместо F. И в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Испытания из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Так, выполненное испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Опа. Так, вы получите в результате прохождения испытаний. Повышает уровень и силу. Опа, соберите страницы руководства в Хогвартсе. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Чаще, чтобы получить все награды, которые разблокировали. Так, то есть, получается, я нажимаю Escape. Угу. Так. Что-то еще есть. Снаряжение. Ну, можно как-то... Понял. Хрень какая-то. Тоже хрень. Понял. Так. Еще. Коллекции. А теперь все нет, еще нет. Теперь все, погнали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Давай, профессор Уизли, учи нас. No time to waste. You've classes to attend. Проход одноглазой ведьмы. Опа. Вот это прикол. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло. Так. Которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек. Так, в правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой. Астрономическая башня, библиотеку и теплиц. Для вас точка с летучим пламенем в центральном зале. Так. Полетели. Секундочку. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Погнали. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Так. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Мракоборцы. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Уроках. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague Я же на пятый курс поступаю, я явно что-то могу. Specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так. Искали вещи у Хогвартса. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Тайна, окутанная мраком. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. Всё против нас. Class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ура! Погнали. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Ведьма. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well Только развивать, только развивать. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Уже какие-то фокусы? Основные задания. Выполняйте основные задания, продвигайте по основной истории, откройте новые возможности, заработайте опыт. Так, некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. При задаче профессора или в качестве награды за задание. Так. Давай темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Погнали. Прямо так. Почти второй уровень. Так. Оп. Остолбенение. Опа. Слизерина против гриффиндорцев. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that saved me from death at the hands of коктейль враг и пуффинду здесь. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой. Опа, золотая. Levioso. Опа, с первого раза на. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Там основное. Remember, it's good. Well done. Опа. Вот так вот. Very
Good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, fair using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Левиоса, основной протега. Что это такое? Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Protego. Levioso complicates things. This won't be your first duel. Ну, это было слишком просто. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Так. Points to Gryffindor. Опа, сразу. Уже. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Меня тренировал сам Excellence from my students. профессор. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, Ну, давайте мы is a попробуем, увидим, что будет. kettle of Grindylows entirely. Мы не боимся. So, I'd advise you to Неприятностей. keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Тоже так. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought, Levy. Nice work. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Почему? Опа. I Хочешь? enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an Woo! expert. Спасибо. Sebastian Sallow, by the way. Такие Didn't комплименты. expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Так. Даже не знаю. Нет, In пусть будет fact, it честно. was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Нет. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Нарушать правила Whether it's по... joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, здесь что, где-то сундук? Revelio. Прикольно. Наверх еще. Побежали, побежали. Off on another adventure, are we? Опа. Я увидел перемещалочку. You and I, we have a stuff of poems. Our love is the muse of a thousand. Еще выше. Опа. Что это такое? Опа, кися.
кися. Сколько здесь этажей-то в этом Хогвартсе? Извините. Опа. Да что ты будешь делать? Опа. Это мне надо. Как они открываются тогда? Handy resource indeed, your field guide. А, я лестницу не увидел. Здравствуйте. Professor Ronan tends to go on a bit. Ой, там We sometimes have to сундучок есть. remind him to finish the lesson. А, он выше. Some of us don't necessarily. Ой, перемещалочка. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, Да что the такое? Minister for Magic was Albert Boot. Чего? Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot? А что здесь надо сказать? 3-5-0 вопрос. Чего? Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be if you can't get Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flag. Чего? Enough. You'll get us all detention. Чего? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in Чего? trouble, Professor Black. Как разгадывать такие загадки? Никто мне не скажет. В чем смысл этой загадки? Давайте посмотрим. Попробуем. Мышь. Что это такое? Ой. Как вы думаете, какие у вас предложения есть? Как открыть эту дверку? Как тебя притянуть? И вообще можем притягивать? Ну-ка, давайте посмотрим. Акция, по-моему. Так, это что за заклинание? А, понял. Репара. Основное. Это Равелио. Протега. Остолбеней. Так, а где акция? Вот она. Но мы ее сейчас не можем, да, присмотреть, потому что у нас сейчас просто чисто физически нету ни мощи, ни этого заклинания. Интересно, интересно. Так. Интересно, сколько надо мощей, чтобы открыть акцию. Так, у нас, значит, здесь есть две штучки, так сказать. Я так понимаю, их надо крутить, и что-то будет меняться.
Я так понял. Напомню, надо сосчитать просто. Какие еще есть варианты, ребят? Есть варианты еще? Сундук. Штучки-дрючки. Опа. Что, и все? Ради этого, блядь, мы открывали вот это вот. Ни бабла, ничего. Как жить-то теперь? Так. Нам, значит, надо сейчас посмотреть, что у нас есть по одежке. Посмотреть задания все. Жалко, что никого нету сейчас. Так. Опа. Перчаточки легендарные. Это уже интереснее становится. Так, снаряжение, перчаточки. Где легендари перчаточки? Инвентарь. А как они выдаются, я что-то не понял. И где их получить? Внешний вид снаряжения, легендарные перчатки. Ну и где они? Меня обманули. Или надо постоянно перезаходить? Ебать, как это работает. Начать. Что здесь, зелье варенье или просто магия? Опачки, что это такое? Behind you. There is an open seat here. Опа, братишка. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Had you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Прикольный малый. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be Погнали. made by partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Опа. О, акцию. Уже? А я-то думал, он еще не скоро будет. Акио. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Всё? Well, as you all seem to have the Чего? basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Чего? Чего? Что это за бред? Одно за... Это получается, я просто сказал акцию, все, урок закончен, пошлите гулять. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ну-ка, давай. So why don't we have our newest student start us off? Ничего. Правила игры. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles up, splendid! Not to worry. That's it! Excellent control there. Happens to the best of us. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну-ка, давай, покажи, что ты можешь. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну? Accio. Ага. Полтосик мой. That is how it's done. Патрис, это неинтересно. Brilliant. Watch this. There we go. Accio. Да чтоб тебе, ну... Бля, я ей только очков добавил. Нет, я хочу переиграть. Можно переиграть, пожалуйста? Let us make this a bit more interesting, shall we? И чего? Опа. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this.
Бля, почти полтосик. That is how it's done. Опа. Well done. Давай. There we go. Ой, у Гарри соточка. Гарри молодец. Так, и... Акцио. Акио. Опа, 150. Perfect score. Remarkable. Потому что я поразительный. Very good, both of you. Well done. Все? Ой, я думаю, это будет... Надо будет долго проходить. Либо только если по истории. Я еще не знаю, сколько здесь история занимает. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get everything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так. Вот так. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Круто. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So Как yes, это? bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Как это больше? Хогвартс 1. Как это еще школа волшебства? Что это такое? Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Пошли поболтаем с тобой. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. У всех для меня специальные задачи. Hello there. You're the new student, aren't you?
Кто это говорил? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident О, in это his. коктеврам. Better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Здание. Так. Давайте немножко побегаем. Посмотрим, что здесь еще интересного есть. Опа, это куда это? Опа! Вот оно, что это было такое. Так, а есть что-нибудь здесь скрытое? Опа. Страничка. Так. А, еще выше есть. Ой-ой-ой-ой. What are you up to now? Астрономическая башня. Опа. Так, это мы не будем читать. Что это? Это же открыть надо? Ой-ой-ой. Это так прогружает. Не, это куда? Это что, проход на крышу? Ученикам можно ходить на крышу? Опачки. Хоть что-то бесплатно можно взять еще. Ля, красотищ. Я с тобой ничего. Куда я вообще поднимаюсь? Ой-ой-ой-ой-ой. И смотреть ничего нельзя. Ёлки-палки. А, нет, попадаем. Ага! Вон оно как. Надо ходить постоянно с этим Равелио. Развеивать все. Опа, что это такое интересненькое? Опачки. Это что такое? Ага, так, а если... А почему она выделяется? Интересненько. Может, пока мне рано еще сюда? А я уже со всех ног сюда бегу. Мне сюда еще, наверное, рано. Так, давайте... Так, это нам ниже еще. Он, видите, локации прогружает, походу, поэтому меня немножечко начинает... Нехорошо себя вот так вот вести. Там зеркало это, я понял. Ля. Опачки.
Опачки, 2 сундучка. Ля, как ты локации прогружаешь, тяжело. Тяжко тебе, тяжко. Ой, сразу легко побежал. Так, мне нужен... Опа. Ой, кися. Кися. Всем привет, народ. Вижу вас 4 человека. Ставим лайки, подпишись на канал. Друзей зовем обязательно. Опа, сундучочек. Опа, отварчик. Так, а может быть... Конечно, не знаю. Можно ли? Видимо, взломать замки мне еще пока рано. Я еще пока сосунок. Так. Да ёп. Опля. Этого я не видел. Извините. Так. А, это класс. И все. Даже какие-то странные. Значит, мне осталось еще одно заклинание, и, в принципе... Но только какое это заклинание? Так, ну-ка, опа, инвентарь. А, это вот письмо, которое я нашел. Так. Опять коллекшн. О, хорошо. А как... Я не понимаю, как это работает. Почему, типа, мне... Перчатки где еще одни? Как работает вот эта вся фигня? Так. Регионы Хогвартса, отмеченные черным флажком, преследование мира вокруг. Они дают дополнительный XP, но вы будете продвигаться по основной... А, ну вы не будете продвигаться по основной истории. Что это такое? Вот, давайте... Задание. Ой, так они рядом. Я хотел телепортироваться. А я-то думал, надо было... Опа, ты прыгать умеешь? Неожиданно. Так. Ага. Ага. А если притянуть? Понял, я лошара. Опа, на это что такое? Так. Внизу где-то ее стрелочку. Опа, кися. Кисю надо погладить, без киси нельзя. Опа, кто-то что-то хрумкает. Все. Опа. Дерево само выросло. Опа. Добби. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help.
Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ничего. I trust your first classes went well? Огонь. Did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ну, Rowan. тогда я самый Seems лучший. Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Нет. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Так. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Быстро. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Трансгрессируем. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Оливандер еще Your жив? classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be Интересно. far superior. Можно... Давайте. Так. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Я считаю, давайте дойдем до палочки, и можно будет закончить. Надо выбрать палочку себе. Я надеюсь, это недолго будет. Is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Так, магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when Не знаю, как кому, а мне игра очень нравится. Несмотря на то, что я только вот недавно начал играть, достаточно кайфовая. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Опа, можно идти? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Интересно, кто со Help you мной get your пойдет. bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я с ним просто познакомился. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most Ну так, talented о. students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Кто такой Виктор Руквуд? Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Так. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Блин, меня так споить хотят. Rebellion. Быстрее насладитесь кружечкой пива, быстрее насладитесь. Так, поговорить с профессором Роном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары репара, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы сможете следовать своей задаче и их выполнению в меню заданий в вашем руководстве. Читайте в задачах от... Чё? Так. Escape, что ли, нажимать? Крона найти. А, вот он уже. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Я не сомневаюсь. Так, а зачем? Давайте. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. Согласен. And these tasks should provide you with just that. Such Практика лучше. experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Погнали. I'll start on the task right away, Professor. Сейчас задание. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to самое. give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Погнали тогда выполнять. This is the right area. I wonder where the flying page is. Давай. Горящая страница рядом с разбитой статуей. Интересно. Опа, нашел. Ты чё? Наберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Ты чё, опять начинаешь подлагивать? Нормально же все было, нормально общались. О, что нашел? Еще страничка. Достаточно быстро прогружает. Так. И где эта замечательная страница? Ты кто такая? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no Нельзя reason. так, нельзя. Почему тебя ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Так. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Так. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, ладно. О! А, всего 6 штук. Не, ну это так, нормально.
Это, думаю, блин, больше, чем 6. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Изучаем новые заклинания. Your wand is a conduit of your magic. Теперь я крутой. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Чего теперь? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А их можно как-то присосать? Прикольно. И ни хрена, да? Если там был все время выход, а я просто так долбил, это будет очень мне обидно. Что за зеркала? This cannot possibly be as difficult as it... Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Lumos? Вот интересно. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Это где главный фонтан? This looks like the location from the painting. Could be so special about it. How nice to see you, my young friend. This herbologist of all time. Accio!
Что с ней надо сделать? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Я только что видел здесь листочек. Revelio. Я еще далеко не отходил, а тут уже до хренища. Я все сделал, давай. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Люмус. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Mead, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так. Мы же за палочкой собирались, ребят, что мы? Опа! Опа! Вот это... Опа! Что за приколы? Revelio. Off on another adventure, are we? Hello, looking for me? Опачки. Natty, Да куда? Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. Ну, And ёлки-палки. to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Я рад. Можем листочек забрать? Блин. Это просто... Мне даже ничего говорить не хочу. Так, мне нужна палочка. Что, уже в Хогсмиде? Быстро. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient Интересно, как rooms. долго в деревне бежать? Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here.
I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Где Hogsmeade? Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something started there. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Красотища. Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. Оп. It's off limits, Перемещалочка. as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Каких руин? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside Мне of the нужна castle. палочка. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Ой, какая ты, а. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. Где Hogsmeade? Господи, как долго мы туда добираемся-то, ну? I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. Можно было уже миллион раз до тут добраться. Outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. О, Hogsmeade. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Revelio. Levioso. Accio. Reparo. А кто ты такой-то? Что-то продавать надо?
Revelio. Странно. Мне нужна палочка. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так. Угу. Ёпт. Так. А, мне направо и назад куда-то. Ровно назад. О, Оливандер. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Ну-ка. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Как сложно подобрать палочку, а? Where are you? Perhaps you? Ah, there you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Что это такое? How intriguing.
Curious indeed. Воу. Это похоже на бузинную. How intriguing. Еще можно дерево выбрать. Так, а где там черный был? Красный дуб, волос единорога. How intriguing. Ну, пусть будет как было. Curious indeed. Пусть так будет. Слушательство видно для палочки известно тем, что способно вызывать мощную магию, вызывать стабильную магию. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Опа. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся обязательно на канал. Нажимаем на колокольчик. Давайте тогда увидимся с вами еще в Дискорде. Не забываем, у нас есть Дискорд канал. Всем спасибо, всем до встречи в следующих сериях, в следующих стримах. И всем пока.